enjoy our time in reading the Word of God. Okay? Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. I believe more are still coming. Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. Let's open our Bibles in the book of John, chapter 10. John chapter 10, we're going to continue our series in the book of John. And this time, we're going to understand our Lord Jesus Christ, how He is called the Good Shepherd in the Bible. He is the Good Shepherd. Usa siya ka maayo nga magbalantay og salamata nga ingon ana ang kasing-kasing sa Dios. And Father Sunday is coming very, very soon, June 15, and we see the thing that is embedded in the heart of the fathers, and not only in the fathers but in the mothers, nga naagyud na sa ginikanan nga ang ilang anak ilagyud ng atimanon, no? Natural gyud na sa ginikanan nga ang ginikanan magpakabana sa ilahang mga anak. Giyahan ng anak, i-provide ang mga panginahanglanon. Am I right? Say amen. I-provide ang tanang panginahanglanon. And where do we get that? Where do we get that thing? Where do we get that kind of intellect, that desire as parents, as father, as mother? We get that one from our Creator who is God. Tungod kay ang atong magbubuhat, usasad ka maayo nga magbalantay sa ato ang kinabuhi. And I believe tonight that you are here and we are still here tungod kay ang Dios mo'y naghawid sa atong Kristohanong kinabuhi. John chapter 10, verses 1 to 18. Let's read together responsively. Verse number 1, Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Verse 2, go. All right, verse number 3, to him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Verse number 4, kusgag basa, go. Verse number 5, and a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Verse 6, go. Verse number 7, then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verses number 8 down to verse number 18. Let's read together. Go. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. 16. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. 17. Because I lay down my life, that I might take it again, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. I want to speak tonight on a message entitled, Are You His Sheep? Karnero baka sa Diyos? I'm not talking about, are you a member of the church? The question is, are you His sheep? In other words, tonight, do you have a relationship with the shepherd as a sheep? Because here in our chapter, we see that God, as the shepherd, wants to have a relationship
with his sheep. Father, I pray that you will bless this very simple message tonight and help us, O God, to understand what is in your heart. Salamat kayo, Ginoong Diyos, that we are here today tungod sa imuhang pagkamaayo nga magbalantay sa among kinabuhi. You gave your life for us. Thank you for our salvation. Thank you for this church that you have built. Thank you for the privilege that we can gather together and worship you in spirit and in truth, and even to encourage ourselves and to remind ourselves, Lord, of your heart and your desire nga imong gamiton para Ginoo daghan pod ang maluwas. Salamat kaayo sa kaluwasan nga walay bayad. I-bless ang imong pulong tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Again, in this chapter, we find a relationship between the shepherd and the sheep. That is why tonight, the Lord Jesus Christ, being our shepherd, and by the way, he is called, in the book of 1 Peter chapter 5, Jesus Christ is called the chief shepherd. The pastor is the under shepherd. And so, as the pastor, we represent the chief shepherd, and the word of God as the voice of the chief shepherd, because the shepherd wants to have relationship with us. And so here in our text, we see how the shepherd wanted to have a relationship with his sheep. That is why the question tonight is that, karniro baka sa Ginoo? Are you his sheep? So first of all, we see who is Jesus Christ having this relationship as a shepherd towards the sheep. Number one, we see that Jesus is the Savior of the sheep. Jesus Christ is the Savior of the sheep. Walay lain nga manluluwas sa mga karniro ni Ginoong Jesucristo, walay lain kundili si Jesus Christ. The Bible says in verse number 7, "Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you," here's what Jesus Christ claimed, "I am the door of the sheep." I am the door of the sheep. And then it states in verse number 9, the Bible says, ingon ng Bible, "I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved." Ingon si Jesus Christ, by me, if any man enter in, he shall be saved. Obviously, the door is talking about Jesus Christ, not the church, as what is how the Iglesia ni Cristo interpreted this verse. And muna ang ilang bersikulo nga ipamatuod nila sa mga tao nga kinahanglan daw magpamimbro sa simbahan kay para kang maluwas. No, the Bible says that the door is the Lord Jesus Christ. He is the door, meaning siya ang manluluwas. Siya ang kaluwasan. The sheepfold, or ang lugar nga magtapok ang mga karniro, that is what we call the sheepfold. It was usually an enclosure made of rocks. O dito mga kaigsuunan, pag abot sa kagabion, dito dalon sa magbalantay ang iyang mga karniro sa gitawag og sheepfold. This is made of enclosure, made of rocks, with an opening for the door. So naay murag gamay kaayo nga portahan nga agianan nga didto mosulod og moagi, mogawas og mosulod ang mga karniro. The shepherd, or at the same time he is the porter, the shepherd will guard the door. He will guard the flock, he will guard the sheep at night by lying across the opening. Dito ang magbalantay matulog sa portahan. Sa agianan sa sheepfold. Dito siya matulog kay para bantayan niya ang agianan para walay musulod nga mga dili gikinahanglan nga musulod nga mga predators. It was not unusual for several flocks to be sheltered together in the same fold. So in the ancient times, in the times of Israel, mga kaigsunan, ang mga nagkalain-lain nga mga balante sa karniro usay, iusa nila ang ilang mga karniro dito sa usa ka balay, sa usa ka sheep
sheepfold. And then mga kaigsunan, ani kabuntag moadto ang magbalantay sa baba or sa portahan para pagawson ang mga karniro, og anig tawag sa magbalantay, nakaila ang karniro sa tingog sa ilahang magbalantay. And then they would assemble their own flocks, and then each sheep would recognize its own master's voice. In other words, tonight, ang walay musulod o walay mugawas sa baba or sa portahan sa sheepfold without the recognition of the shepherd. Ingon ana mga kaigsunan, ang giklaim ni Jesus Christ, according to verse number 10, He claimed to be the door of the sheep. He claimed to be the door in the sheepfold. And ingon ng Bible in verse number 10, kung bisan kinsa ang mosulod, ingon ng Bible, siya maluwas. By me, if any man enter in, he shall be saved. Look at the promise of the Lord. When the sheep enters the door, kung ang karnero mosulod sa portahan nga mao si Kristo, makaangkon siya kaluwasan. It is another proof tonight nga ang kaluwasan sayon ra pinaagi ni Kristo. Salvation is made easy. Salvation is made accessible. Salvation is made available for all those who want to be saved. Kay si Jesus Christ ang manluluwas sa karnero. A very simple thing. The sheep just needs to go to the door, who is the Lord Jesus Christ. And all you need tonight, and all you need to do tonight, is to go to that door, go to Christ, and receive His salvation. Praise God nga nakasabot ta sa mensahe sa kaluwasan. Praise God nga nakasabot ta sa kasimple. O praise God mga kaigsuunan, yes, ang kaluwasan simple, ang kaluwasan libre, ang kinabuhing walay katapusan, libre walay bayan, pero ayaw kalimot kung giunsa pagbuhat ni Kristo ang kaluwasan nga atong libre nga naatong naangkonan. Jesus is the Savior of the sheep. Igo na lang ang taong mosulod, siya maluwas. Are you saved tonight? Amen. Salamat sa Ginoo nga usa ka adlaw ning sulod ka sa portahan sa kaluwasan nga mao si Jesus Christ. The first thing that we see Jesus being the Savior tonight is that the Savior supplies the sheep with pasture. The pasture is the one or the thing or the area where the sheep would graze and the sheep would feed. Ug mungaon ang mga karnero, dito ang mga karnero moinom tubig, and that's what we call pasture. And kung ang tao mo abroad, gitawag na siya og muadto siya, and they will find greener pasture, because when they will go abroad, they will go to a place where mangita sila og dako nga income, no? Panginabuhi sila. Og diri nimo masabtan mga kaigsuonan nga ang Ginoo maoy nagsupply aron masustenar ang mga karnero. The Bible says in verse number 9, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Every time when a person receives Christ as his Lord and Savior, salamat nga dili lang sa kaluwasan kutob ang Dios nga nagatiman kanato, but it is just the beginning of your life, abundant life with the Lord Jesus Christ. Sa dihang naluwas ka, giampingan sa Ginoo, dili lang ang imong kaluwasan, kundi ang imong kinabuhi matag adlaw. And so the moment you get saved, God is slowly changing your life, and then giusab sa Ginoo ang imong kinabuhi, unya gipanalanginan ka sa Ginoo, gihanay sa Ginoo ang dagan sa imuhang panginabuhi. Ug salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga ang Ginoo kanunay nga nagprovide sa tanan natong panginahanglanon. Because He is the provider that supplies the sheep with pasture. In fact, ang mga Kristohano na sobraan og provide, dagko kay mga lawas. Salamat sa Ginoo nga wala gyud nagkulang kanato. Amen? Wa gyud ko kaging kanung Kristohanon nga gigutom. Ang Kristohanon no gadayet ang mga Kristohanon karon nganuman
kay nasubraan sa pasture, nasubraan og kaon. Then not only the Savior supplies the sheep with pasture, then the Savior also protects the sheep from the thief. Ug salamat ta sa Ginoo nga dunay Dios nga nagamping kanato ug pinaagi sa iyahang pulong. Walay lain mga kaigsunan ang kawatan, walay lain tinguha siya, wala siya laing tinguha kundi ang pagguba sa kinabuhi sa iyahang mga karnero. That's why we are to be aware. Verse number 10, the Bible says, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. But I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang trabaho sa magbalantay sa karnero, dili lang iyang ilid ang mga tao, asa siya mukaon, aron mabusog, aron healthy. Ang magbalantay sa karnero, magbantay siya sa mga muatake sa karnero, para safe ang karnero sa iyahang pagkaon pag-adto sa lugar. Imong masabtan mga kaigsunan nga ang Dios kanunay ang nagbantay sa atong mga kinabuhi. Wala gyud nagkulang ang Dios sa pag-amping nato para dili ta makasala. Wala gyud nagkulang ang Dios sa pag-amping kanato aron dili ta mga luya, aron dili ta ma-discourage. Praise God for the church that God instituted in this world that would remind us and would strengthen us and would protect us from sin and its destruction. Just like the thief, walay laing tinguha ang yawa kundili kuwaon niya imong maayo nga testimonyo. Walay laing tinguha ang yawa kundili gub-on niya ang imong kinabuhi. And I've seen people how God used them mightily before. Once sa ilang kinabuhi, gigamit sila sa Ginoo. But then the moment that they took off their guard against sin and against the devil, and then ning sulod ang yawa sa ilahang mga kinabuhi, mga kaigsunan, naguba gyud ang kinabuhi sa Kristohanon. And I don't care kung giunsa ka paggamit sa Ginoo. I don't care if you graduated in Bible school. I don't care kung unsa kadako imong naabot sa kinabuhi, unsa kahabog imong naabot, or unsa ka kadugay nga Kristohanon. Mga kaigsunan, walay pilion ang yawa kinsay iyahang gub-on nga kinabuhi. Praise God that He protects the sheep from the thief. He wants to destroy you. He wants to get you discouraged. Unang maabot gani ang discouragement sa imong kinabuhi, ay gyud kalimot dili gyud na gikan sa Ginoo. Gikan gyud na sa kaaway nga dili makita. The Savior not only protects, but the Savior also provides the sheep with life. Ang Ginoo ang naghatag kanato og kinabuhi. Verse number 10, the Bible says that the purpose that He came, ingon si Jesus Christ, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pagkaanindot sa Ginoo, sa dihang nagdawat ka ni Kristo, nagsugod ang imong tinuod nga kinabuhi. When you receive Christ as your Lord and Savior. You know why? Because the Bible promised that you already have eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Yesterday, we had an opportunity to share the gospel to those people who are under probation and under parole. And I encouraged them, I told them, pag abot dito, grabe sila, ang mga tag-asog buhok, no? Nick, no? Ang mga tag-asog buhok, kisa mga tag-asog buhok! Ay, isog ito na dito. Tindog! Nganong wala mo na palot? Tindog, daghan kayo sila. Tindog din sa tubangan. Mura mag-yung Bible school, na nagit sa Bible school. Kanang tag-asog buhok, guntingan na dito. Kuha dito gunting tong chip. Si Sir Eddie, gunting diri. Sunod ha, palot mo ha. Nganong wala mo nagsutog puti? Kaya magputi di sila. Nganong wala mo kadalag bangko? I mean, I can tell in their face how they were so behaved. And even pagwali na ko, they were serious with their pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod yun ang gingon ni Brother Warlito na ko siya, kanang magwali ka sa Pinireso, Pastor, maminaw yun na sila, Pastor. Because these people are longing for life. These people are longing for a changed life. And mga kaigsunan,
the best nga atong mahatag nila ang kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. And I shared to them the gospel and I told them nga kung imong paminawon ang pulong sa Ginoo, and if you will receive Christ as your Savior karong adlaw, ang imong gipangita nga kabag-uhan, imong maangkunan diha ni Kristo. They may change their hair, they may change their clothes, pero kung wala sila Kristo sa ilang kinabuhi, mubalik ra gyud sa silang daan nga kinabuhi, nganuman ang tinuod nga kinabuhi o kabag-uhan sa kinabuhi naa ni Jesus Christ. The Bible says that the purpose of the Lord Jesus Christ is to give life. Do you have life tonight? Say amen. Salamat nga doon na kay kinabuhi. Muna ang Kristohanon, malipayon ang Kristohanon, kay naa kay kinabuhi. Ang tao, maskin pagdaghan kay kag kwarta, di na mo'y makahatag og kinabuhi. Ang makahatag og kinabuhi, ang magbalantay nga mao si Jesus Christ. Then the Savior not only provides, number 4, the Savior also cares for the sheep's life. What a joy nga naay Dios nga naghunahuna og nagpakabana sa atong mga kinabuhi. The Bible says in verses 12 and 13, we see here the word hireling. Hireling, binayran, sulugoon nga sweldado. And this hireling is being compared to a shepherd, a good shepherd. The Bible says in verse number 12, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not. Dili sila mo'y na nag-iya sa karniro. Seeth the wolf coming and leaveth the sheep. Biyaan niyang karniro pag abot sa lubo, and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. Ug mudagan ang hireling. Verse 13, because he is an hireling and careth not for the sheep. A hireling does not own the sheep, but he is merely a person who works purely for material reward. Muna'y dakalahi sa hireling kay ang iyarag yung tuyo, ang swildura. Basta kay iyan ang napakaon, amo na. Basta iyan ang napainom og tubig, amo na. Wa gud siya extra love, wala gud siya gugma, wa gud siya care, wala siya heart nga mo sakripisyo og salamat mga kaigsunan nga ang gipadalas sa Ginoo dili hireling kundili ang maayo nga magbalantay nga si Jesus Christ. The Bible says the contrast is found in verse number 14. Verse number 12 and 13, there is that hireling, pag-abot sa kontra, mudagan, pero niingon si Jesus Christ in verse 14, I am the good shepherd. Only Jesus Christ cared for our souls. Salamat sa Dios nga masking daotan ta, maski kung sa atong mga kagahapon, gihigugma ka sa Ginoo. Ayaw na to hinumdumi. If you are saved tonight, kung unsa to yung mga kagahapon, kalimti na to, kay katong tanan, gipasaylo na sa dugo ni Kristo ngayang giula dito sa cross sa Kalbaryo. Because the Lord Jesus Christ wants you to know that He cares for you. What a joy nga dunay Dios nga nagpakabana sa atong kaluwasan, sa atong mga kalag. Kung wala pa nagpakabana ang Dios, di nata si Kristo mo anhi aron magbayad sa atong mga sala. When the renowned theologian Karl Barth visited the University of Chicago, students and the scholars crowded around him, and at a press conference, gipangutana siya, Dr. Barth, what is the most profound truth you have learned in your studies? Sa imong pagkadugayon nga nagtuon sa Biblia, Dr. Barth, unsa ang kamatuoran nga pinakalawom nga kamatuoran nga imong nakatunan? Without hesitation, Dr. Barth replied and said, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Because the center of the Bible is the love of Jesus Christ para kanatong makasasala. And that's the thing that we are going to share to the lost world. That's the thing that I've shared yesterday to those people who committed some crimes in the law. And then I told them that despite of who you are, I don't care kung kinsa ka, sagol sila tanan na to, na illegal possession of firearms, na ay nangawat, na ay napasanginlan, drugs. Wapo siguro yung murderer. Walay killer ito, Nicole, no? Napoy ng killer ito, na ay murderer. I mean, perting daghana. But I told them, wala ko kaila kung kinsa mo, but I am not better than you. We are all sinners nga gigugma sa Dios. Kung kinsa man ka,
Gusto sa Ginoo nga imong mahibaw-an nga gigugma kaniya. Say amen kung ang Ginoo nagpakabana sa imong kinabuhi. Salamat sa Dios, church. Una nga sa panahon bitaw nga naa kay mga kabalaka sa imong kasing-kasing. Ihangad gyud sa Ginoo. Kay gatagad siya nga imong ihatag niya tanan nimong kabalaka. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. The Savior not only cares for the sheep, but He also seeks for the other sheep. The Savior seeks for the other sheep. Nangita siya sa uban nga mga karnero. And in verse number 16, look at your Bible. I want to emphasize this one. Verse 16, this is the purpose for missions. This is the purpose why we are supporting missionaries all around the world and why we sacrificially give. Verse 16, let's read together. Verse 16, everybody. Verse 16, the verse is on the screen. You can look into your Bibles. Verse 16, go. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. The other sheep which are not of this fold is the Lord Jesus Christ was referring this to the Gentiles. Ang gipasabot ni Kristo diri ang mga hintil, mga kaigsuonan. This is the prophecy, one of the prophecies in the Bible of the salvation for the Gentiles. Para kanato nga mga hintil nga numan kay una sa tanan niingon ang pulong sa Ginoo, salvation is for the Jews first. Apan salamat nga ang mga Hudiyo sa diyang gibalibaran nila ang manluluwas nga si Kristo, ang mga tinun-an ni Jesus Christ, they came to the Gentiles and the Gentiles received the gift of eternal life. And Jesus was looking forward for the day nga kita nga gitawag og other sheep dalon ta niya sa iyahang fold. And then there will be one fold and there will be one shepherd. Meaning moabot ang panahon nga walay hintil nga karnero, walay Hudiyo nga karnero, but one fold and one shepherd. And that happens today in the church. Because in the church, walay hintil, walay Hudiyo, walay dato, walay pobre. Kay kitang tanan, parehas rang mga anak sa Diyos. Galatians chapter 3, verses 26 to verse number 28. The Bible says, "For ye are all children of God." Are you saved tonight? Anak ka sa Ginoo, og ningon ng Bible, by faith in Christ Jesus, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Og salamat mga kaigsuonan sa saad sa Ginoo nga ang maayong balita og ang kaluwasan naabot even dinhi sa Pilipinas. Og ikaw og ako nag-enjoy sa kinabuhing walay katapusan tungod kay dunay manluluwas nga wala lang siya nagluwas sa mga Hudiyo apan kanato nga mga hintil. Remember that to the Jews, kita nga mga hintil, mga iro ra gyud ta. We are called dogs in the New Testament. And that is why katong hintil nga ning duol nga babae ning duol ni Jesus Christ kay nangayo siya tabang kay ang iyang anak niyawaan. Gaynan siya ni Jesus Christ. It is not meet for the children's bread to be cast unto the dogs. O giangko niya, kaya ang pasabot ni Jesus Christ ato ang hintil to nga babae. O ningon ang babae, truth Lord, pero ang mga iro, kami ang tigtilok sa mga mumho nga nangatagak sa salog nga gipangkaon. Kaming mga hintil Lord, bahalag mga salin-salin, basta lang makakaon mi. Ug salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Usa ka adlaw Peter was having that fasting
And then the Bible says in the book of Acts chapter number 8, if I'm not mistaken, Peter was having a fast sa rooftop sa iyang balay. Pagkahuman ay naabot na nuktok. Ayo, na si Peter. Oh, si Peter ni. Unsa may toyo ninyo? Peter, ingon ang among-amo nga si Cornelius. Cornelius was a centurion, a general of 100 soldiers, Roman soldiers. Dili siya Hudiyo, hintil siya. Ipadala mi ni Cornelius, bisitaon daw ka na mo, pastor. Pwede ba kang muuban na mo? Og niingon ang Ginoo kang Peter. Ang Holy Spirit niingon, kuyog niya Peter. Kay na ako'y tuyo nimo dito. And Peter went with them. And pag-abot niya sa balay ni Cornelius, si Cornelius gitapok na niya tanan niyang pariente, tanan niyang pamilya. And Peter preached the word of God. And when Peter preached the word of God to the Gentiles, mga kaigsunan, silang tanan nga nagdawat ni Kristo, gipuy-an sa balaang espiritu. And na-shock si Peter. First time nga nakita niya nga naluwas ang mga hintil. And then, the church, nag-adjust ang church kay kasagaran nga mga membro sa iglesia, mga Hudiyo. Gi-criticize nila si Peter, anong ni kuyog ba ka sa mga hintil? And Peter said, moto akong nakita nga ang mga hintil nga nagdawat ni Kristo, gitigaan sa balaang espiritu. And from that day forward, the church became one. There is no Jew, there is no Gentile, for we are all in one fold and one shepherd, Jesus Christ. Salamat sa Ginoo nga wala nagmatter sa Ginoo kung daghan kag kwarta or wala kay kwarta. Wala nagmatter kung unsa imong naabot sa kinabuhi. Mo nang diri sa church, ayaw gyud pagbilittle sa imong kaugalingon. Ingon ani ramang ko, parihatang tanan mga anak sa Dios. Nagigugma niya. Jesus is the Savior of the sheep. Not only Jesus is the Savior, but Jesus is also the supervisor of the sheep. Verse number 14, the Bible tells us, and you better believe this, in verse 14, ingon si Jesus Christ, I am the good shepherd and know my sheep. I know my sheep. In verse number 14, and am known of mine. Just like as a supervisor supervises the people under him, basta supervisor gani ka, kabalo ka kinsa ang naa sa imuhang ubos. Kay balo ka kinsa imuhang mga constituents. Kabalo ka kinsa ang imuhang mga naa sa ubos nimo. Kaila ka kinsa sila, kaila ka kinsa ng imong bantayan, kaila ka sa ilahang ngalan, kaila ka sa ilahang mga posisyon. And just like the supervisor in this world supervises and knows the people under him, sultian ti ka na kaila ang Ginoo kung kinsa ang iyang tinuod nga karniro. He knows his own sheep. And here's what the Bible says. He knows even the names of their sheep. The Bible says in verse number 3, John chapter 10, verse number 3, and to him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. How many of you tonight, you believe that the Lord knows your name? Kaila ang Diyos sa imuhang ngalan. And you would be surprised when we die, when we go to heaven, and then the Lord would stand. O dili si San Pedro nga mutagbo sa langit sama sa mga istorya sa mga tambay nga mga palahubog. Si Kristo ang mutagbo nimo, and you would be surprised that He knows your name. Amen? He knows your name. Nakaila siya kanimo. Nakaila siya kinsa ka. Nakaila siya aha ka nagpuyo. Nakaila siya sa imong binuhatan. Nakaila siya sa imong kinabuhi. Og salamat sa saad sa Ginoo nga kung ikaw nagtuog, nagdawat ni Kristo, niingon ang Biblia, dapat kang malipay mga kaigsuonan kay ang imong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. If you are saved tonight, the Bible says, Luke chapter 10, verse number 20, the most important book of all is the book of life. And
Mga kaigsunan, niingon si Jesus Christ, malipay ka dapat nga ang imong ngalan nasulat sa libro dito sa langit. Verse number 20, notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Muna nga, sa pagtudlog mga bata, atong tudluan ng mga bata, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Dayon, luyo sa panganod ang akong pangalan na hisulat dito. Ang akong pangalan na hisulat dito. Nga naman, kay ang tinuod nga luwas, ang iyang ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. If you are saved tonight, your name is written in heaven. And here's what the Bible says in verse number 15 of Revelation chapter 20. Ang ngalan, ang tao nga wala nasulat ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. How many of you here tonight, are you saved? Anda karniro ba ka sa Ginoo? Say amen. Dapat kang masayod nga malipayon ka kay dili na ka itambog sa kalayo sa impierno. Verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Paminaw mo pag-ayo, dili gyud nimo mapiki ang imong kaluwasan. Hello? Dili gyud nimo dapat tiaw-tiawan ang imong kaluwasan. If you are here tonight and you are not sure you are saved, if you are here tonight and you are not sure, you've never remembered nga nagdawat ka ni Kristo sa imong kasing-kasing, basin nagsimba lang ka, basin nagdawat-dawat lang ka, kay napugos ka, basin nagtando-tando lang ka, pero dili di ay kinasing-kasing, basin di gidadala lang ka sa imong ginikanan, and you think that you are saved because you are singing in the choir, because you are doing soul winning, kay tungod-dugay na ka nga membro sa church, dili na maoy makapaluwas nimo ang imong pagtuog, pagdawat ni Kristo sa imuhang kasing-kasing. Salamat ko sa Ginoo nga ang Ginoo nagapamuhat even sa church nato. Salamat ko sa Ginoo the other week, no? Brother Bubong, ning dool na ko si Brother Bubong. And he shared to me, siya nga, Pastor, wa mong gyud ko kahinumdom kung nagdawat ko ni Kristo sa akong kasing-kasing. Ug murag basin nagdawat-dawat lang ko ato kay naikog ko nilang manang, nilang Uncle Sammy, nilang manang Richel. And every time nga katudong si Dr. Gisalba gusto gid siya kapataason sa iyang kamot. Pero usay magpatigbabaw ang kaulaw. Pero salamat nga ng desisyon si Brother Bubong nga iyang i-conquer iyang kaulaw. And I appreciate what he did. Mas maayo pang magpakaulaw ka pero muadto kag langit. Kaysa imong tagu-taguon nga luwas ka pero dili day ka luwas. Human sa imong kamatayon, tuwa na ka sa impierno, magbahay ka. Nganong gabinuang, nganong wa manako tinud-a, nganong wala manako siguruha ang akong kaluwasan. Again, dili mo mailad ang supervisor. Si Jesus Christ ang atong supervisor. Kahibalo siya kinsa ang luwas. Kahibalo siya kinsa ang iyang karnero. That's why tonight, if you cannot remember nga nagdawat ka ni Kristo, was there a time in your life, a day, an hour, a place nga imong gidawat si Kristo sa imong kasing-kasing? Sigurado agyod kay basin nagtuo lang ka nga luwas ka, pero dili di ay ka tinuod nga luwas. And I will labor to preach this until my last breath in this pulpit. I will always labor to preach this one. Tungod kay basin unyag na ay mga anak sa mga Kristohanon nga nagdako na sa simbahan. Unyag gatuo sila, luwas sila. Kaya ang ilang ginikanan luwas. Kaya ang ilang ginikanan faithful sa church. Uy, dili na mo ibasihan sa kaluwasan. Ang basihan sa kaluwasan, ikaw mismo nagtuo kag nagdawat personally sa imong kaugalingon ni Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Kay kabalo ka, sigurista ang Ginoo, gisulat niya ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. I remember during the time in Bible school,
during the subject personal evangelism. I do not know sa time nilang Ivory o nilang July, pero during our time, during my time, nagwali na, nagtudlo na mi bahin sa personal evangelism, gitudloan na mi unsaon pag-soul winning, nakamata na ang daghan sa mga classmate nako, mo din ang kaluwasan, dapat gyuday hinumduman nimo, kung ipahinumdum nimo sa imong gisharean mo niha ang adlaw ha, karon June 4 gidawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, ang oras alas 7 sa gabi imong gidawat si Kristo, remember this day. And then human nga nagitudlo na ni Pastor Ben pila sa amua, ang akong mga classmate wala man mi kabalo kanus amin na luwas. And many of them, they grew up in the church. They've spent their whole lives being young people in the church. And praise God, they received Christ as their Lord and Savior. Wala gidautan nga imong paniguruhon ng imong kaluwasan. Hello? Wala gidautan nga paniguruhon nimo imong kaluwasan. Do you remember the testimony of Pastor Jay Makiling? Doon na sila Sunday school teacher sa ilang church for a long time. One day, gidawat niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Kay gatuo siya luwas siya, wala de siya tinud-anay nga nakadawat ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Oh, it does not matter, church. Wala nagbase ang kaluwasan kung choir member ka sa simbahan. Wala nagbase ang kaluwasan kung anak kag pastor, kung anak ka og faithful nga member sa church, kay wala diha ang pagkamahimo natong karniro. Mahimo tang karniro kung imong tuhuan og dawaton si Kristo sa imuhang kasing-kasing. There was one young people here in our church one day, ning tawag siya nako sa tunga-tunga sa kagabion, and he called me and said, Pastor Jun, I am not saved. And then I led that person to the Lord Jesus Christ. Anak ni Dr. Mike Wells, ang iyang anak nga babae at the age of 18, ang iyang anak nga babae ning adto sa iyahang kwarto, Daddy, can I talk to you? Og ingon si Dr. Mike Wells, unsa man ang gusto nimong istoryahan na to? Daddy, I am not saved. Daddy, dili ko luwas. Og mo gyud nay kalipay sa pastor, kaysa naman magpakaron ingnon ka nga luwas ka. Dili nato pwedeng mapaluwas-luwas ang atubangan sa Ginoo. Di ta pwedeng magpaluwas-luwas atubangan sa Ginoo. Siguro agyod nga nasulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Can I hear an amen? Be sure that you are saved. Not only the Lord knows His sheep by name, not only the Lord wrote our names in the book of life, but also the Lord also as the supervisor of the sheep, mga kaigsunan, nakahibalo ang karniro sa tingog sa iyahang magbalantay. Verse number 14, the Bible says, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Nakaila ang akong mga karniro kinsa ko. Mga kaigsunan, the sheep recognizes the voice. The sheep knows the voice of its shepherd. Muna mga kaigsunan, ang tinuod nga anak sa Ginoo, maminaw gid siya sa pulong sa Dios. Di gid pwedeng moingon ka, ako pastor, luwas ko, pero kanang Biblia pastor, kanang pulong sa Ginoo, nyara na pastor, busy pa kay ko. Sigurado agyud nga tinuod kang luwas. Kay ang tinuod nga luwas mahigugma sa pulong sa iyang magbalantay. My sheep hear my voice. Verse 27. Look at your Bible. Same chapter. John 10:27. The Bible says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. That's why the moment a person becomes the sheep of the Lord, ang karnero mahigugma sa tingog sa iyang magbalantay. Ang karnero mahigugma siya sa tingog o maminaw siya sa tingog sa magbalantay. And not only the sheep loves and hears, but the sheep follows the voice. Lisod gyud kaayo pasundon sa pulong sa Ginoo kung magpakarniro-karniro ka. Pero kung tinuod ka nga luwas, tinuod kang karniro sa Dios, I will tell you this, naagyog kay kalayo sa imong kasing-kasing nga mosunod ka sa Ginoo.
Jesus is the supervisor of the sheep. And again, that's why tonight we are here. Kaya ang Biblia mo ang tingog sa karnero, magbalantay sa karnero. Do you love the Bible that you have tonight? Do you love coming in the church and listen to the Word of God? Excited ko magbasa ng Bible, excited mo kumuwali, excited ako mamino sa mensahe. Saan na po kayo mensahe karon no? Dili kay nanapod ning waliha, nanapod, maigo na pug ko, nanapod ni, balik-balik na lang man na, nanapod ng Bible, maigo na pug ko, nanapod ng magwali og kwan, kanang mga relasyon, nanapod ng magwali na sad og kwan, kaning kwarta. Kay nga naman, dili lagi nato dili ta makapakaaron ingnon atubangan sa Ginoo. You cannot fake in front of the supervisor who is the Lord Jesus Christ. And number 3 and the last, we also see here that Jesus is the Son of God sent for the sheep. Here we see again in the book of John, the moment we started this series, the book of John is a wonderful book to start. If you are a newly saved Christian, the book of John is one of the best books in the Bible to start reading, because in the book of John, it will strengthen your salvation and your understanding and knowledge on who is Jesus Christ. And here in the book of John, Jesus Christ is pictured as the Son of God. Being the Son of God, we understand that Jesus is not just an ordinary man, but He is with the Father. He is with the Father. He came from God the Father in heaven because He is the Son of God. Therefore, kung si Jesus Christ gikan siya sa Dios, then Jesus Christ is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And here in the Bible, Jesus Christ claimed again that He is the Son of God. Verse number 15, the Bible says, As the Father knoweth me, even so know I the Father. And because of this claim, ang mga tao ning punit og mga bato. Verses number 30 to verse number 33, the people stoned Christ. Pasalamat si Kristo. Ning lihay siya og ning iskapo siya sa presensya sa mga tao. Verse number 30, the people understood that Jesus Christ claimed to be God when He said that I and my Father are one. I am the Son of God. Jesus Christ claimed that He is God. Verse number 30, I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone Him. Jesus answered, Many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? Verse 33, the Jews answered Him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God. Kaya nga naman ang una-una sa tao ni Kristo, tao ra siya. Ug doon na po'y simbahan karon nga ang gitudlo si Kristo, tao ra. Isog pa jud kayo na ilang mga membro, dili na magpasulod aning magsulwining. Among gisulwining dito sa mang alinyen sa atong Sabado. Gipaluap na mo tong gisulwining na mo kuy nilang Earl. Salamat ang batanon nga mong nasulwining yung anak, dili siya active sa iglesia ni Kristo, pero ang iyang mama, pag adto na ko dito, dilain na lagi kay Kristo, dry kaayo, murabag. And then I tried and labored, ingon ko niya, naku ma'am Luz man niyang ngalan, Luz. Kung Ma'am Luz, kanang, kuan manggod ko, Sir, iglesia ko ni Kristo. Ano ko, sige lang ma'am, dili man ko mag-isgot ni mo og relihiyon, ma'am. Nalang ko'y pangutanan ni mo, ma'am ba? Ma'am, are you sure you're going to heaven when you die? Ma'am, sigurado baka ma'am nga muadto kag langit. Og dugay kay siya ning tubag. Og niingon siya, salain na lang, sir. Salain na lang. Ang ako lang pangagpas, o ang ako lang gitinguha nga, maghunahuna unta siya ato kung pangutanan, no? Pasilag mamatay ko, no? These people thought that Jesus Christ is just a man
No, sir. No, ma'am. Jesus Christ is the Son of God. He is not just an ordinary man. Mutong gibato siya sa mga tao, kay nakasabot ang mga tao sa giklaim ni Kristo nga siya anak sa Diyos. Despite that He is God, despite that He is the Son of God. Imagine, here's what Jesus Christ did. From verses number 17 and 18, being the good shepherd, the Bible says that Jesus Christ willingly gave His life for the sheep. Wala gyud namugos ni Kristo. Wala gyud siya gipugos nga naman tungod kay mauna ang kasing-kasing sa Dios, ang tinguha sa Dios nganong gipadala niya iyang bugtong anak aron magpakamatay, magbayad sa atong mga sala, because the desire of God and the heart of God is for the whole world to get saved. Mo gyud na ang kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ, and because of the Lord Jesus Christ being the Son of God, being an obedient Son of God, He obeyed the will of the Father. Jesus Christ was not forced to die on the cross. Jesus Christ was not compelled to die on the cross. His death on the cross was not an accident. It was not a helpless tragedy. But from the moment nga gi-arrest siya sa Garden of Gethsemane, hangtod siya katapusan nga ginhawa dito sa cross sa Kalbaryo, He did it willingly. Because He is the Son of God, sent for the sheep. Muna ningon ng Bible, verses 17 and 18, ingon ng Bible. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life. Are you thankful that Christ laid down His life for you? And that I might take it again. Verse 18, ingon ng Bible, no man taketh it from me. Christ was talking about His life. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. It was my willingness to die on the cross. Motong sa panahon nga magtudlo na si Kristo, maski kung saon panlagtinguha nga dakpon si Kristo, patyon si Kristo, wala gyud sila'y mabuhat nganuman tungod kay ang giagad si Kristo, ang time niya nga magpakamatay sa cross. Remember that statement in the Bible? Mine hour is not yet come. Sige nga nagbalik-balik sa New Testament. Nga naman, tungod kay si Kristo, wa gyud siya gipugos para magpakamatay dito sa cross. He did it willingly. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. Being an obedient Son of God, He obeyed the command of God the Father. That's why when Christ died on the cross, before he was arrested, He prayed in the Garden of Gethsemane. And the Bible says He sweat ang iyang singot mga kaigsuunan sama sa mga dugo nga nanggawa sa lawa sa tao. And then here's what the Bible says. Jesus Christ prayed to the Father. And ingon siya, Father, if it be possible, let this cup pass from me. And the word cup is referring to the suffering of Christ on the cross. Nevertheless, not my will, but thine will. But thy will. Amahan, dili ang akong kabubuton, kundili ang imong kabubuton. Kay unsa din ang kabubuton sa amahan? Ang kaluwasan, mabuhat para sa tibuok kalibutan. Ug niingon ang amahan kang Kristo, kung di ka magpakamatay, impierno ang mga tao. Nak, kung dili nimo ihatag imong kinabuhi, mga matay ang mga tao sa impierno. Dili nila maangkonan ang kinabuhing walay katapusan. And so the Son, Jesus Christ, willingly died on the cross. When He was on the cross, He said, Father, forgive them, for they know not what they do. When He was on the cross, niingon si Jesus Christ, my God, why hast thou forsaken me? Because for the first time in His life, nga nagbulag sila sa amahan tungod kay dili makaako ang amahan nga maglantaw sa iyang anak nga nagpas-an sa sala sa kalibutan. Listen to me. He willingly died for you and me para ikaw makaangkon
sa kinabuhing walay katapusan. Someone said this, it was not the nails that held Jesus to the cross. It wasn't the nails that held Jesus to the cross. It was His love. Not the iron, not the force, not the pain. It was His burning love for you. He didn't wait for us to be perfect. He gave everything so we could be free. That's not just sacrifice. That's the greatest love the world has ever known. No love can be greater than what Jesus Christ did on the cross for you. Listen to me. Nobody would die for you. Your parents would not die for you. Your husband will not die for you. Your wife would not die for you. Your girlfriend and boyfriend would not die for you. Jesus Christ laid down His life for you. And because He is the Son of God, He willingly died on the cross. And lastly, being the Son of God sent for the sheep, Jesus has the power to give life because He Himself has the authority to give life. Last verse number 18, the Bible says, no man hath taken it from me. I willingly died, ingon si Kristo. Walay ni isa nga tao nga ningkuha sa akong kinabuhi kanako, but ako mismo, akong gihatag ang akong kinabuhi on my own voluntary, willing heart. Verse number 18, continue. I have power to lay it down. I have the power to die. And I have the power to take it again. I have the power to have my life again. Ano man, Jesus Christ is not just an ordinary man. He is the Son of God. This verse is a prediction of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nga human ni Kristo ihatag yang kinabuhi, mabanhaw sad siya human sa tulo ka adlaw. That is why tonight, the only person that has the power to give eternal life is the Lord Jesus Christ, because He proved by His resurrection, He proved that He is the giver of life. Munang kung ang Diyos nag-ingon nga kung ikaw motuog, modawat ni Kristo, makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan, dili na gimik-gimik sa pastor, dili na talo-talo sa magwawali, tinuod na nga kamatuoran kay ang imong gidawat na banhaw gikan sa mga patay. Jesus is the giver of life. But the question tonight is this: are you His sheep? Anak karniro ba ka sa Ginoo? As I close my message, there was a man, an aeronautic engineer, an American billionaire. The whole world, this was on the year early 1900s. The whole world had its eyes on an American billionaire who desired to fly the fastest plane in the world. So he designed, built, and piloted the world's fastest airplane. He wanted to have boats and condos and live in exotic places, so he bought them. Gipalit niya. Tanan niya gustong paliton. Wala siya'y permanent nga balay. Sige siya'g balhin-balhin kay daghan kay siya'g property. Palit siya'g building diri, palit siya'g mansion diri, palit siya'g penthouse diri. He amassed such a great fortune that he was said to have had 2 U.S. presidents at his bidding. Tungod sa iyang pagkakwartahan, church, ang duha ka presidente sa Amerika, iyarang masugo-sugo. Naa siya'y power, naa siya'y influence. But the problem is, this billionaire, he believed that he could gain contentment by having more affairs and sexual endeavors. So daghan kay siya'g babae. Daghan kay siya'g babae. Di ba kasagaran sa mga madato, no? Mo gyud nay kasagarang sakit. Problema. Mamayi. So daghan kay siya'g babae, daghan kay siya'g babae. And then
He went on expedition and exploration with things that are very dangerous. O dito siya nalulong sa druga. Fast forward at the end of his life. Next slide, please. Taas ng iyang buhok. His hair is long. His beard disheveled. His arms are covered with puncture marks of a drug addict, frantically attempting to jab contentment into his veins. Taas kay siya kuko, luspad na ang iyahang naong, ang iyang panit. He was already bedridden. And you can see in his face that he has missed life itself. And before he died, he lived in a self-imposed solitary confinement. Tsara isa. Finally, he died alone. No family beside him. When he died, nag-ilog ang iyang mga igagaw sa iyang kwarta. Perting daghana. And the name of this man is Howard Hughes, the American billionaire. Nga nagtuo siya nga iyang mangkunan ang tinuod nga kinabuhi sa salapi ug sa kahilayan sa kalibutan ug sa mga butang aning kalibutan na mga dautan, mga sala. But at the end, he was wrong. Salamat nga imong naangkunan ang tinuod nga magbalantay nga si Jesus Christ. Never ever get down or get discouraged. Remember that you are saved. Remember that you have the true Savior. Remember that you have the true Shepherd. Amen? Mag-unsa man nga imong maangkunan ang tibuok kalibutan, pero ang imong kalag, malaglag sa kalayo sa impyerno. Praise God, the true shepherd laid down his life for the sheep. If you are here tonight, og dili pa ka tinuod nga karnero sa Ginoo, dawata siya karon, pasudla siya sa imong kasing-kasing. Same with what God said, go to the door. By me, ingon si Kristo, I am the door of the sheep. By me, if any man enter in, he shall be saved. Igo na lang kang mutog, mudawat ni Kristo. Ikaw makaangkon sa kaluwasan. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heavenly Father, thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. I pray tonight that you will help your people to trust in you as their Lord and Savior. If you are here tonight, you are not a sheep. You are not saved. You are not sure you're going to heaven. May naaba. Just raise your hand and put it down. Pastor, I am not truly saved. I want to be saved. I am not the sheep. Dili nako. Undangon na nako akong pagpakaaron ingnon nga karnero ko. I want to be saved. I want to become the Lord's true sheep. Is there anyone tonight? And I will pray for you. I will help you tonight. Tonight, if you are a true sheep, will you ask the Lord tonight and say, Lord, help me to love more your voice and to follow your voice. I know it's difficult. Dunay kalibutan, dunay sala, dunay unod nga mubabag. Pero kung tinuod kang karnero, dunay jud kay tinguha nga mosunod sa magbalantay. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Everybody stand, bow your head, close your eyes. As the piano plays softly, stand to your feet, go to the aisle, come here in the altar and say, Lord, help me to hear your voice. Will you come here in the altar right now? Lord, tabangin ko that I will hear and I will love and I will obey your voice. Come here in the altar. Maybe tonight God is calling you to do something. Will you hear His voice and follow His voice? Karnero ka sa Ginoo. Musunod ka sa iyahang pulong. Musunod ka sa iyahang tingog. Oh, don't get discouraged.
Tell the Lord, Lord, I should not get discouraged. I should rejoice because my names